සුරකිමු ලකම්බර පාටේ තේමා කරගත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අභීත දූපුතුන්ගේ විසිරයාමේ පෙළපාලිය පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා චීනවරාය විද්‍යාපීඨයේදී අභිමානවත් අයුරින් පැවැත්වුණා. අංක 57 කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලාව, අංක 30 කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලීය කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලාව හැදෑරූ නිලධාරීන් හා නිලධාරණියන් අධිකාරීත්වයට පත් කිරීම, 57 වන කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලාව හා අංක 30 කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලීය කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලාව හැදෑරූ කෙඩට් නිලධාරීන් හට පියාසර නිල ලාංඡන පැළඳවීම, අංක 165 නිත්‍ය ආධුනික ගුවන් බට පාඨමාලාව සහ 35 වන නිත්‍ය ආධුනික ගුවන් කාන්තා පාඨමාලාව, අංක 160 ස්වේච්ඡා ගුවන් බට පාඨමාලාව, අංක 10 ස්වේච්ඡා ගුවන් කාන්තා පාඨමාලාව, අංක 33 ඉඳුරාම බඳවා ගැනීමේ ගුවන් බට ගුවන් කාන්තා පාඨමාලාව සාර්ථකව හැදෑරූ අභීත දූපුතුන් මෙම විසිරයාමේ පෙළපාලිය හා එක්වුණා. අතීතයේ සිටම රණබිමේ රණබෙර වයමින් ඉදිරියෙන්ම රැඳී සිටි කණ්ඩායමක් ලෙස තූර්යවාදක අංශයට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී වූ ස්ථානයක්. අදද එය පසක් කරමින් මෙම පෙළපාලියේද ඔවුන් ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරන්නේ සියලු අංගයන්ගෙන් සන්නද්ධ වෙමිනි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අනන්‍යතාවයේ ලාංඡනය රාජ අලියා තම උරමත තබාගෙන අද මේ කණ්ඩායම ගමන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අභිමානයත් සමගයි. The parade is led by the Sri Lanka Air Force Band. In the days of old, the band has led troops in the field of battle, and today that tradition still continues at parades such as this. The band is conducted by Flight Lieutenant G.V. Joseph, and you can also see the Air Force mascot, the great Air Force Eagle, at the helm of the band. තූර්යවාදක කණ්ඩායමට පසුපසින් පෙළපාලියේ ගමන් කරනු ලබන්නේ සරඹ උපදේශකයන්ගෙන් සැදුම් ලත් කණ්ඩායමයි. මොවුන්ගේ දැඩි කැපවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් හෙට දින නායකත්වයේ බාරගනු ලබන මේ පුහුණුවන්නන්ගේ පෙළපාලියේ ගමන් කරන්නේ විනය, එකමුතුභාවය, බුද්ධිමත්භාවය, නීතිගරුක බව හා දැඩි කැපවීමේ අදිෂ්ඨානය පෙරදැරි කරගෙනයි. මෙම පෙළපාලිය ජනාධිපති වර්ණයන්ගෙන් සමන්විත වීම සුවිශේෂී වූ සිද්ධියක්. යම් හමුදාවක් වසර 25කට අධික කාලයක් ඉටු කළ විශිෂ්ට සේවය හා වික්‍රමාන්විත ක්‍රියාකාරකම් දිවිහිමියෙන් ඉටු කිරීම අගයමින් එම හමුදාවට දක්වන ගෞරවයක් ලෙස රාජ්‍ය නායකයා පිරිනමන මෙම වර්ණ ධජ තම හමුදාවට දක්වන ගෞරවයක් මෙන්ම අභිමානයක් ගෙන දෙන්නා වූ සිද්ධියක්. මෙම වර්ණ ධජ පෙළපාලියේ ස්ථාන ගත කිරීම හා ඉවතට රැගෙන යන අවස්ථාවේදී එයට උත්තමාචාරය පුද කරන්නේ මෙම වර්ණ ධජ තම රාජ්‍ය නායකයා මෙමගින් පිළිඹු කරන නිසාවෙන්මයි. ජනාධිපති වර්ණ පෙළපාලියේ ස්ථාන ගත කරන අවස්ථාවේදීද ඉවතට රැගෙන යන අවස්ථාවේදීද ඔබ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන සෑම අවස්ථාවන් වලදීද පූජ්‍ය පක්ෂය හැර අනිකුත් සියලු දෙනා අසුන් වලින් නැගී සිට එයට ගෞරව දක්වන ලෙස ඉතා කාරුණිකව මතක් කර සිටිනවා. මේ මොහොතේදී අප රැඳී සිටින්නේ ඉන්දියානු ජනරජයේ ගුවන් හමුදාධිපති එයා චීෆ් මාර්ෂල් විරේන්ද්‍ර සිං ධනෝවා PVSM, AVSM, VSM, VM, ADC මෙතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය සඳහායි. 1978 වර්ෂයේ ඉන්දියන් ගුවන් හමුදාවේ වේග ප්‍රහාරක ගුවන් නියමුක ලෙස තම රාජකාරී දිවිය ආරම්භ කළ මෙතුමා 2017 ජනවාරි මාස පළමු වන දින ඉන්දිය ගුවන් හමුදාධිපති ධූරයට පත්වනවා. රාෂ්ට්‍රීය යුද අභ්‍යාස විද්‍යාලය, වෙලින්ටන් හිදී ජාතික ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨය හා ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයන් තුළදී යුද අභ්‍යාස හැදෑරූ මෙතුමා ඉන්දිය ගුවන් හමුදාවේ වේග ප්‍රහාරක ජෙට් යානාවන කිරන්, ජගුවර්, MiG-29, MiG-21, Su-30 යන යානාවල දක්ෂ ප්‍රහාරක නියමුවකි. මෙහෙයුම් කටයුතු වලදී තම සක්‍රීය දායකත්වය දැක්වූ මෙතුමා ඉන්දියන් ගුවන් හමුදා ඉතිහාසයේ නොමැකෙන සටහන් ලැබූ නිලධාරියෙකි. ඉන්දියානු ජනරජය විසින් පිරිනමන විශිෂ්ටතම සම්මානය වන වායුසේන නම් සම්මානය 1999 දී මෙතුමා ලබා ඇති අතර 2015 දී ඉන්දියානු ජනාධිපතිතුමන් අතින් අත් විශේෂ සේවා පදක්කම පිරිනමනු ලබනවා.
එමෙන්ම 2016 වර්ෂයේ පරම විශේෂිත සේවා පදක්කම ඉන්දියානු ජනපති අතින් නැවත හිමි කර ගනු ලබන අතරම සුවිශේෂිතම කරුණ නම් මෙතුමා ගුවන් යානා හා ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් පිළිබඳව ප්‍රවීණ ලේඛකයෙක් මෙන්ම ප්‍රවීණ පාඨකයෙකි. Ladies and gentlemen, what you are seeing is a Kafir fighter jet and two F-7 fighter jets of the Sri Lanka Air Force presenting their salute to our chief guest. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපති එයා මාර්ෂල් කපිල ජයම්පති මහතාගේ ආරාධනයේ ඉන්දිය ගුවන් හමුදා ප්‍රධානී එයා චීෆ් මාර්ෂල් බ්‍රින්ඩා සින් දනුආ මහතා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් මෙම අවස්ථාව සඳහා එක් වුණා. ඉන්දිය ගුවන් හමුදා ප්‍රධානියෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කෙඩෙට් නිලධාරීන් අධිකාරියට පත් කිරීම සඳහා සහභාගී වූ ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙස මෙය ඉතිහාසගත වනු ඇත. The most significant event of today's parade is the awarding of commissions to the number 57 Officer Cadets intake and the number 30 KD Officer Cadets intake by the chief guest, the Chief of Air Staff of the Indian Air Force. You are now witnessing the Officer Cadets taking their place in front of the saluting days. Pilot Officer HDH Jagat Singha. Pilot Officer KMDL Kulatunga. Pilot Officer BR Silva. මීළඟට ඇත්තේ අද දින අධිකාරියටපත් නිලධාරීන්ගේ අධිකාරී ප්‍රතිඥාව කියවීමයි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව චීන වරාය විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපතිතුමන් විසින් එම ප්‍රතිඥාව මේ මොහොතේදී කියවනවා ඇත. Ladies and gentlemen, you will now witness the administration of the commissioning oath to the newly commissioned officers. The declaration will be read by the Commandant of the Sri Lanka Air Force Academy, China Bay. අධිකාරිය ලැබීමේ ප්‍රතිඥාව. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ලකඹර සුරකින ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අධිකාරීලත් නිලධාරියෙකු ලෙස අද දින පත්වීම් ලබන මා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේනාධිනායක සහ ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් නියෝජනය කරමින් ලද මෙම අධිකාරීත්වයෙහි කාර්ය හා කර්තව්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට සහ නීතියට අනුකූලව අවංකව ඉටු කරන බවටත් ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ගොඩනගමින් ශ්‍රී ලාංකික දේශයේ නීතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරීමට උපරිම දායකත්වය ලබා දෙන බවටත් ශීඝ්‍ර ආර්ථික සමාජීය හා සංස්කෘතික දියුණුව කරා ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කරන මාවතේ රාජ්‍ය සේවකයෙකු ලෙස මාගේ නිසි වගකීම් නොපිරිහෙලා ඉටු කරන බවටත් අප වීර මීමුතුන් ලේ දහදිය හෙලා රැකගත් මේ පින්බිම හැකි සෑම අයුරකින්ම ආරක්ෂා කරන බවටත් මෙහිදී අභිමානවත් ගුවන් හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස ඔබ සැම ඉදිරියේ ගෞරව බහුමානයෙන් යුතුව ප්‍රතිඥා දෙමි.
At this time, the chief guest will pin on the flying brevets for the 6 pilots who have successfully completed the Flights Cadets course. In a few moments, 2 Mi-17 helicopters and a Bell 212 helicopter will also fly past in formation recognition of the achievement of these new pilots. Pilot Officer KMCS Bandara. Pilot Officer ERN Marapana. Pilot Officer TMTR Rodrigo. Pilot Officer KMDL Kulatunga. Pilot Officer DWRN MMWIH Madugalla. Pilot Officer WSAW RSNS Ratate. We will also witness the awarding of trophies for special achievements of the Officers Branch Training. The Best Officer Cadet in the General Duties Pilot Branch, Pilot Officer WSAW RSNS Ratate. Best Officer Cadet in Administrative Regiment Branch, Pilot Officer STD Vijayanayaka. The Best Officer Cadet in Operations Air Branch, Pilot Officer SN Jayasingha. The Best Air Woman Recruit at Physical Training, Aircraftman Dilruksi ASH. Best Air Woman Recruit at Drills, Aircraftman Rajapaksha RIN. The trophy presented by Air Vice Marshal KVB Jayampati for the Best Air Woman Recruit goes to Aircraftman Fonseca CM. The Best Shooter of the Air Woman Recruit course, Aircraftman Vijayatunga WMSR. The trophy presented by Air Vice Marshal A.W. Fernando for the Best All-Round Air Woman Recruit goes to Aircraftman Nelaka MDP. Best Airman Recruit at Physical Training, Aircraftman Sammika HMS. Best Airman Recruit at Drills, Aircraftman Ratnayaka HMSK. Best Airman Recruit, Aircraftman Bandara RMJD. The Best Shooter of the Airman Recruit course, Aircraftman Vijayaratna JGSL. And the Best All-Round Airman Recruit, Aircraftman Nayanapriya RAD. The trophy for the best all-round performance of the number 57 intake of Officer Cadets is awarded to Pilot Officer TNTR Rodrigo. The Sword of Honor presented by Group Captain N.R. Rahim is awarded to the officer who has achieved the highest results in both academic and non-academic studies and who has shown the best all-round performance throughout the course. Ladies and gentlemen, the Sword of Honor of intake number 57 is awarded to the loving son of Mr. and Mrs. Rodrigo, a proud product of Ananda College, Colombo, Pilot Officer TMTR Rodrigo. මේ මොහොතේදී ගෞරවයෙන් යුතු ආරාධනා කරනු ලබනවා ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් හමුදාධිපති එයා චීෆ් මාර්ෂල් බිරේන්ද්‍ර සිං ධනෝවා මැතිතුමන් හට අද දින විසිර යන පෙළපාලිය අමතන ලෙසට. At this time, it is our honor to invite our chief guest, the Chief of Air Staff of the Indian Air Force, Air Chief Marshal Birendra Singh Dhanoa, to address the parade. Air Marshal Kapila Jayampati, Commander of the Sri Lankan Air Force, Commandant, Instructors and Staff, Graduating Air Warriors, Flight Cadets, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor for my wife and I to be at the Sri Lanka Air Force Academy this morning to review the commissioning, wings and passing out parade. My felicitation to the officer cadets of the 30th intake of the Kottavala Defence University, 57th officer cadet intake
awardees of the Flying Brevet, and to all airmen and airwomen who have successfully completed their respective training courses to join the Sri Lanka Air Force. I compliment you all for an immaculate turnout, excellent drill movements in spite of the ground conditions, and very high standard of parade. The standard displayed by you highlights the fine training that has been imparted at this prestigious institute. I also congratulate the award winners for their outstanding performance in the entire spectrum of training. My special compliment to all the instructors and staff for their dedication and commitment in nurturing, mentoring, and grooming the youth into military personnel. Their untiring efforts and each and every stage of training has laid the foundation bestowed upon you the knowledge and wisdom required for a bold and effective military. The training has instilled in you the fundamental quality required to be an officer and a good citizen in the finest tradition of the armed forces of Sri Lanka. When you firmly take the final step from the drill square, you will join the noble profession of arms. The physical toughness and mental agility acquired at this academy will guide you through the toughest of situations. There will be difficulties and challenges to be met. Let every challenge be turned into an opportunity. Work hard and perform with zeal and determination. Inspire and motivate men and women alongside whom you fight with your courage, spirit, and professionalism, as they would have placed their trust even at the peril of their life. Be a role model and keep the interest of the service the topmost priority. You must ensure that the noble principle of service before self guides all your actions, always and every time. Do not rest on your laurels. Instead, strive hard to excel in every sphere of your professional activities. The changing nature of warfare poses new challenges to the security forces. Sub-conventional threats are on the rise and need to be tackled by utilizing modern technology and innovative means. The training imparted at this academy will provide you the strength and confidence to boldly face unforeseen circumstances. The core military values and ethos imbibed at the academy will define your character and actions in face of adversity and challenging times. The future battlefield requires synergized teamwork, and the success of the team would depend on the professional competency of all its team members. Therefore, believe in yourself. Remember never to quit, and you will emerge as a winner. The Sri Lanka Air Force has played a remarkable role in the defense of the country, as well as in providing humanitarian assistance in international fora. The commendable role of Sri Lanka Air Force in the UN mission in Haiti, Chad, and Sudan provided the much required assistance to these regions. The timely help provided to the government of Mauritius in transporting spares to repair the desalination plant to overcome their crisis of drinking water, and relief provided to Nepal in the aftermath of the earthquake speaks volumes of the resolve, capability, and professionalism of Sri Lanka Air Force. The relationship between India and Sri Lanka is more than 2,500 years old. Our countries have a legacy of intellectual, cultural, religious, and linguistic interaction. In recent years, the relationship has been marked by close contact at all levels. Trade and investment have grown, and there is cooperation in the field of development, education, culture, and defense. Both countries share a broad understanding on major issues of international interest. The visit by the political leadership of our countries in the last few years have further strengthened these bonds of friendship. India and Sri Lanka Air Force have a strong bilateral defense relationship. The Indian Air Force takes pride in training on an average of 240 personnel of Sri Lanka Air Force every year in our establishments. The existing bilateral visits on humanitarian assistance, disaster relief, flight safety, and aeromedicine have mutually benefited both our air forces. We are also in the process of formulating a program to train personnel on maintenance and overhaul of Mi-17 helicopters in India, and it is expected to commence from 2018. We look forward to an even greater interaction, not just on the professional front,
but also in sports and adventure activities. Our region is prone to natural disasters. While the advent of a disaster cannot be predicted, but the rescue efforts can be planned and coordinated. I am glad that our air forces are planning a multilateral HADR exercise to refine our procedures for better coordination during actual emergency situations. This graduation parade marks a landmark event in your fledgling military careers. The stripes and wings that you will proudly wear on your uniform from now on signify the immense trust and confidence that the service reposes in you and your capabilities. From this day onwards, you will be the custodians of a rich legacy of valor, sacrifice, and dedication. It is not now your sacred duty to carry forward the noble mandate and preserve the glorious tradition of the strong value system of the Sri Lanka Air Force. This onerous responsibility that you will carry on your young shoulders calls for strict adherence to higher standards of integrity, dedication, and loyalty. It clearly demands that you commit yourself to a lifetime of principles with your professional conduct and personal bearing, and to present a perfect role model for everyone around you. I convey my congratulations to all the proud parents who have supported their wards and encouraged them to pursue their dreams. I am confident that each parent present here this morning is proud to witness their beloved child transform into a young, smart, spirited, and confident air warrior of the Sri Lanka Air Force. I welcome all personnel of Sri Lanka Air Force to visit India, be it for professional courses or leisure, to extend our brotherhood beyond arms, to create an environment of peace, stability, and development for all. I once again congratulate all the passing out cadets on their achievements during the training. I wish the Academy the very best, and I am confident many brave military personnel will pass out through these portals. I wish you all continued success in your endeavors and a very enriching career in the Sri Lanka Air Force. Wish you a safe flight and happy landings. Thank you. Thank you very much, sir, for those valuable words. The Karakoram K8 of the number 1 Flying Training Wing. Leading the formation is the commanding officer of the number 1 Flying Training Wing, Wing Commander Pujana Gunatilaka. Here at the number 1 FTW, it is used mainly as a jet trainer. This aircraft can reach a maximum speed of 800 kilometers per hour. And following behind the K8 formation is another formation of the trainer aircraft of the number 1 Flying Training Wing. And here they come, the PT6 formation. Leading this 3-ship formation is Squadron Leader Prasanna De Silva and Squadron Leader Ruan Jayatissa. We can now see the PT6 formation flying past the parade ground, showcasing its striking blue and yellow colors. As they leave the ground from the right, they will turn together into a maneuver called the Figure of 8. This, of course, is exactly what it sounds like. The pilots will execute turns to draw the number 8 on the horizontal plane. Ladies and gentlemen, now keep your eyes fixed on the PT6 formation, which is coming at us right in front behind the blue building, because you are about to witness something rare and magnificent. Formation, hold position, going in now. And here they come, ladies and gentlemen. An exhilarating formation break-off. A round of applause, ladies and gentlemen, for that fantastic display. The wingmen will now exit the area, while the lead aircraft, which just climbed, will remain with us to perform a slew of aerobatics. From now on, ladies and gentlemen, try to keep your eyes fixed on the remaining PT6, because the aerobatic maneuvers will go by quickly, and if you're not paying attention, you will miss these fantastic displays. This aircraft is piloted by Squadron Leader Prasanna De Silva and Squadron Leader Ruan Jayatissa, 2 experienced pilots on this aircraft. Here they come from the left side of the parade ground. At the moment, they're going into a dive, which will prepare them for a famous and exciting maneuver. In a dive, the PT6 can reach maximum speed of 300 kilometers per hour. And
And here they go, folks. They are now climbing rapidly to perform a loop where the aircraft will climb initially to complete a full circle on itself, hence creating a loop in the sky, like you can see right now. Ladies and gentlemen, the aircraft will now perform a stall turn. This maneuver helps the aircraft reverse its directions rapidly. Keep your eyes on the PT-6, ladies and gentlemen. It is now directly in front of us behind that blue building. And here it comes straight towards us. Here's a challenge. Every time the aircraft gets close, try to catch a glimpse of the two pilots in the cockpit. And here they come. Quite close to all of us, just mere inches above. Executing the figure of 8. Exactly what the PT-6 formation did a few minutes ago. They will trace the number 8 in the horizontal plane. Keep in mind, ladies and gentlemen, that performing these daring maneuvers such as the loop and the cubanate requires skill and experience. There are G-forces involved as well, where both the man and the machine experiences forces that are many times greater than the force of gravity. Ladies and gentlemen, the PT-6 will now enter the ground for the last time on the left side. And here they come and will perform waggle wings, which it's salute to all of us here watching these daring maneuvers. You can barely see the pilots in the cockpit. And with that, we have come to the end of the aerobatics display. යුදබිමේදී අවියක් රහිතව වූද සෙබලා සතුරකට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව මෙම මූලික පාඨමාලාවේදී පුහුණුවන්නන්ට හදාරවා ඇත. මේ ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය මත ඔවුන් ගෙනෙන අවිරහිත සටන් සංදර්ශනයයි. වසර 3300කට එහා ඈත අතීතයේ සිට සිංහල රටන් කලාවේ වර්තමාන යාවත්කාලීන වනත්වයේ දරන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අංගම්පොර ශිල්පීන්ගේ වේගවත් බව, ශක්තිමත් බව, ජව සම්පන්න බව ප්‍රදර්ශනය කරන අංගම්පොර සටන් ශිල්පය දැන් ඔබට දැක බලාගත හැක.
ඔබට දැන් දැක්කෙනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබට හිසට ඉහළින් ඇති නිල් අහස වර්ණවත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පැරෂුට් කණ්ඩායම මේ වන විට මේ පිම්බිම කරා ළඟාවන ආකාරය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අභිමානය ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ලොව පුරා විදහා දැක්වීමේදී ගුවන් හමුදා පැරෂුට් කණ්ඩායමට හිමිවන්නේ සුවිශේෂිත වූ ස්ථානයක්. ඔබේ ඉසට උඩින් ඇති නිල් අහසත් පයට යටින් ඇති මහ පොළවත් අතර ඇති හිස් අවකාශය තුළ එකිනෙක තෙරපෙන වායු ධාරා සමග පොරබදිමින් මනා සමබරතාවයත් පුහුණුවත් අත්දැකීම් වල ඇති පෝෂණයත් හිසට ඉහළින් රඳවාගෙන ගුවන් මාතාවගේ දජය රැගෙන මේ පිම්බිමට පාදැබුවේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ පැරෂුට් පුහුණු පාසලේ හිටපු අනදෙන නිලධාරී විං කමාන්ඩර් ජගත් ගොලකන්දයි. And here comes our second jumper, squad leader Lanit Disanayaka. Following close behind is squad leader Diluka Kaluarachi, Flight Sergeant Seneviratna, Flight Sergeant Seneviratna, Sergeant Sarat Kumara, Sergeant Kangara, Sergeant Priyanta Kumara, Sergeant Munasingha, Sergeant Gunatilaka, LSC Herat, LSC Ananda. අද දවසේදී මේ පරිසරයේ ඇති කාලගුණික තත්ත්වය මදකඩවත් නොතකා ඔවුන්ගේ පරිපූර්ණ හැකියාව කුසලතාවය ඔබ ඉදිරියේ මනහාව විදහාපාන ආකාරය තමයි අදාබර අම්මේ තාත්තේ මේ ඔබට දැන් දැක්ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔබගේ හදවතට දැනෙන ප්‍රීතිය ඔය අත්පොලසන් නාදයෙන් ලබා දෙන්න ඔවුන් තව තවත් දිරිමත් වේවි මේ ලකඹර සුරකින්න නිල් අහස දිග්විජය කරන්නට. Ladies and gentlemen, it takes a special amount of bravery and courage to be able to jump out of an aircraft and fall for 10,000 feet. These brave men and women of the Sri Lanka Air Force parachute team have done just that. Once again, let's have a round of applause as they come forward to present their salute to our chief guest. Ladies and gentlemen, please rise with the departure of our chief guest, the Chief of Air Staff of the Indian Air Force, Air Chief Marshal Birendra Singh Dhanoa. Thank you, sir, for gracing this milestone event.